nhớ rong thấy trồng nhiệt chỉ cái tên là trả thế trồng phong dư sau đó tên nó cũng do bỏ lì va nhớ họ mong trên xí đến news rong share và đã khá多人去被人家指nhớ là sổ YouTube nó nó cũng biết họ sở sự tra tự cho cùng ban chạy xong rồi phổ xong rồi là sĩ tử của tụ Congress nhớ rồi từ lúc sang Minnesota nó giờ đến sau một họ tứ tiếp lên cũng đã khá là GP sửa đời đùa rong xuyên đầu đã khá là gì đùa bây giờ này cho gì cho phong cho dư số tụ đồ lúc sáng nó bây giờ này bảo thì cùng ban chạy xong lúc này ya tao là này tụ thời cho từ lúc còn họ mong cầu gì sang nhất là họ sang Minnesota tao khác nữa cũng tàu cho họ là chơi là xong nó nữa cũng có là sĩ tử của tụ Congress nhất là từ lúc sang Minnesota nó sẽ chơi một trò tỷ White House giờ lên từ lúc chỉ đến tụ lúc tiền năng của bé ta nó là cũng mua ilu event ở kho cái chế nhẹ là ba châu đồ công ba chạy là phổ xong là khi anh họ campaign đồ Congress là giờ nên ổn định chấp lời cũng cho biết một số nữa hay ở bên lò lụt rồi bây giờ này cho gì tòa can được cũng mà đi cho bây giờ các mình gạo rồi một số đồ hay thì người cho lụt này pha hay chơi rồi cho nên sẽ biết sinh nhất là lúc sinh là giờ đi chặt tiền nhớ rồi trong này sẽ cái trà phong dư cho sang cho dễ xóa lên số tu, nó nói giờ giờ nó chế liền tu tiền năng cầu bé, xong áp phản năng cầu trâu, trong xe thì nó nói nữa cứ bỏ cứ tua cho nó đỡ là thay để nó nếu cứ tua có cứ thả bé lo, để cứ thả cái bé trồng nhà trồng dễ trồng phong dư số đâu hay thì cứ luôn bé cứ giờ phô mở bắt than cứ ý sinh nhớ hồ sinh mình sưu ta nó, thì tất cả cứ so cứ ý sinh lại thì cứ lo Khiav và U.S. Congress nữa cú lúc về nhớ hồ có ý sang là nhận về nhớ trong mong do mà họ cùng bắt chạy nào,但是cú lúc về nhớ hồ đông đại là làm Khiav và U.S. Congress nào họ bỏ xong rồi nữa, bây giờ lên đó mất khi là bây trong này trồng dễ trồng phong trồng dưa cho xanh cho dễ nhớ trong hồ sinh Minnesota nó cú là Khiav nhớ trong lúc là họ thì lúc fourth district này nhớ trong hồ Ramsey theo Washington County nữa, tụi nó giờ tụi U.S. Congress giờ mình nhớ là tại Washington D.C. giờ lên đó cú những người hồ bê trong này trồng dễ trồng phong trồng dưa số đó thọ này chơi thì thọ này ba cú thì chỉ ta lên đó tới đây nụ nó vậy tới đây nụ lo hành cuối lần của những chỉ tàu giờ lên đó của những vật tan thọ này trong này trồng dễ trồng phong trồng dưa nhớ cho họ lu district 4 nè chơi gà thì tôi vô thì nhớ cho lu gì lên tuวันที่กูอีอย่าเขา primary นะแค่เราไปจนในจงสีชุดถกเขาบอกเขา primary เนี่ยตัวรู้ยีลินตู้วันที่กูอีเนี่ยมา more odd and balance ได้อีอย่าโจจะ Democrats ได้ที่อ้ออย่าโจจะ Republican กูรุ่นเบย์มันเนี่ยเขาได้ Republican ได้ balance นะอย่างนู้นแต่อย่างนี้ตัวมึงvoteตัวกูเนี่ยจู่มึงสายได้ballot for Republican กูเบย์ที่เนี่ยเขาต่อก้าถกไปเขายีที่อย่างนั้นกูอินเดอร์แล้วอย่ากูเราไม่ใช่เขา primary กูว่าเราไม่ต่อตัว primary candidate แล้วกูอยากมุ่งต่อเขา general election อย่าลูกกูอีหลินตัววันที่เป็นนะอย่าลินตัวหาด้วยจงเนี่ยจงสีจงพงจงยิ่งช่วยได้ถอนในตัวเชื่อที่จีตาลินตัวแต่ฉันเขากูต้องการที่กูนี่จะปล่อยอย่างเงี้ยจีอย่าลินตัวกูจะว่าเนี่ยช่วยได้ส่วนส่วนตัวเนี่ยเนี่ยป้าว่าเนี่ยdonation ตัวกูเขา campaign ที่กูอย่างนั้นเขาเว็บไซต์เนี่ยมัน donate เขาออนไลน์แล้วต่อเนี่ยกูเขาเว็บไซต์อย่าpausingforcongress.com นะอย่าลืมเดินเนี่ยมันจะเขายิ่งกูยอดจะเขาไม่ขอ donation ที่จุดตาลืมเดินเรากูนี่จะ volunteer ที่ชีนะอย่าลืมเดินเนี่ยเรากูเขาเว็บไซต์แล้วเนี่ยต้อง sign up for เขา volunteer ที่ชีเราต่อนะนู่นหน่อยกูถ่ายไปรอเลยนะโจอีจงเนี่ยจงจีจงพงจงยี่ช่วยเดินกูลงเชียร์เดี๋ยวเนี่ยเช่าที่ลงเชียร์เดี๋ยวได้หนูนะอย่ากูยังเลยกูจะรอมาตีท้ายจีบปุ๊บมัวไปจะมอง3เราได้จำบลอนจีเลยที่จอมอซาเลยเราคุยก่อนแล้วมอซาจอเกษาดักตัวนะคอนเราจะเตะได้หนุ่มคุยเราหมดไปจอมห้องช่วยเดือดระยะต่อเต้นเนาะตอนนี้แต่เราจะเดี๋ยวนี้อีจงเนี่ยจงเสียจะเช่นจะเจเนี่ยเดี๋ยวจะที่อยากเอาอย่างนี้สามโมลูให้เดี๋ยวนะกูขอแคมเปญเลยสอนอะไร What is it all about อย่างนี้หูเรากูนะกูสอนต้องอย่างชาโจเป้เปล่าเป้ยี่ GEA โซนนะให้ตัวเป้จงเนี่ยจงเสียจะพงจะเช่นจะเจที่สินี่จะจีนยอดตัวเขารู้district 4นะเราเนี่ยเช่าตัวกูที่สินะ
có những cái sau tàu giờ đã chỉ này ở những donation này tàu tụ cuộc họp campaign thế gì nữa giờ lên đây thao cho nó số đó. First, I'm going to speak English, and then after that, I'm going to speak Hmong. My fellow Minnesotans, respected elders, friends, families, supporters, donors, and community leaders, good evening, and thank you all for being here tonight. From the bottom of my heart, thank you for your support, your encouragement, your prayers, and your belief in this campaign. Your presence here tonight means a lot to me, and my family, and my campaign. This movement would not be possible without each and every one of you. Tonight is not just a fundraiser. Tonight is the beginning of a movement. Today, with humility, faith, determination, I am officially announcing my candidacy for the United States Congress in Minnesota 4th Congressional District as a Republican candidate for the primary. This campaign is about more than just politics. It's about our future. It's about our families. It's about protecting the American dream for the next generation. The Republican primary election will take place on August 11th. And if we are successful, we will move to the general election on November 3rd. I'm asking every eligible voter to stand with us. Vote on the Republican ballots on August 11th and help us bring new leadership to Washington, D.C. For too long, many hardworking families in Minnesota's 4th Congressional District have felt ignored and left behind. Families are struggling with rising costs, public safety concerns, economic uncertainty, and a government that no longer seems to connect it to everyday people who was elected to serve. The people of Ramsey County, Washington County, and the communities across this district deserve leadership that listen, leadership that understands sacrifice, and leadership that will fight every single day for working families. For more than 25 years, the same leadership has represented this district. Yet many families still live in fear, frustration, and uncertainty. We cannot continue doing the same thing and expect different results. It is time for new leadership. It is time for accountability. It is time for a stronger voice for our community. Tonight, I also want to speak directly to my Hmong people, my Hmong community, and to all immigrants and refugees families who came to America seeking freedom and opportunity. The Hmong people must stand together. We are one people, no matter our political differences, our backgrounds, our last names. We must unite to support one another and build a stronger future for the next generation. For too long, others have spoken for us, divided us, used our community for political purposes. That must end today. Our voices matter.
Our sacrifices matter. Our history matters. Let us never forget why the Hmong people are in America today. During the Secret War in Laos, the Hmong stood side by side with the United States of America. More than 35,000 Hmong soldiers sacrificed their lives defending freedom and supporting American forces. Countless elders, women, and children also lost their lives because of war, the persecution. Many families escaped through jungles, crossed the Mekong River with nothing but hope, and came to America searching for peace, freedom, and opportunity. The Hmong people did not come to America to take from this country. We came to contribute. We came to work hard. We came to build business, raise families, serve our communities, and give back to the nation that gave us a second chance at life. Today, Hmong Americans proudly serve as soldiers, police officers, doctors, nurses, teachers, entrepreneurs, and community leaders throughout the United States. We are proud Americans. And because of the sacrifice made by our parents, our grandparents, the sons and daughters of those who fought alongside the United States should never have to live in fear of deportation to the country that their families once fought against. This is not justice. If elected to Congress, one of my top priorities will be fighting for a fair and compassionate immigration system that respects the law while recognizing the sacrifices and contribution of refugee communities who helped strengthen this nation. At the same time, I believe strongly in public safety, law and order, and respect the Constitution of the United States. America is a nation of freedom, opportunity, and responsibility. We must always protect the values that make this country great. But tonight, this campaign is not about anger. It's about hope. Hope for safer communities. Hope for stronger families. Hope for economic opportunity. Hope for unity. Hope for a government that finally put the people first. This campaign belongs to all of us. It belongs to every hardworking parents trying to provide for their children. Every small business owners fighting to survive. Every refugee families that came here with nothing but hope. Every young people who still believes in American dream. And tonight, I want to personally thank every donor, supporter here. Your contribution is not a donation. It is an investment in our future. It is a belief that our community deserves representation, respect, and a seat at the table. Together, we can bring new energy, new leadership, and no stronger voice to Minnesota's 4th Congressional District. Together, we can protect the American dream for future generations.
And together, we will make sure that our voices of hard-working families are finally heard in Washington, D.C. Thank you for believing in this campaign. Thank you for believing in our future. May God bless you, your families, the state of Minnesota, and the United States of America. Thank you. We are Hmong. I'm going to speak Hmong, but I'm going to make very short. I know that a lot of, the audience here, they speak English and they can understand English. So I'm going to speak a little bit Hmong for some of the elders who are here. Nhớ trong dẫn trong tu trong bây trong nhà trong gì trong thời cho veterans cho nói cho chú cho lên số tu vấn đề của thả lù của thả hở cho bây giờ là phong va bỏ những vì giờ mua nữ của bây gì bây nè cho bây cho mong sự đời tôi lúc tới trên đi cả nó bây thì tôi chia nói chia chữ bây thì tôi vào mình mua doctor lawyers mua tu chân sai dễ nhau chỗ tới trên đi cả nó cái tháo qua thì sẽ phong bỏ cho tháo lên đó là tháo qua cho tan tháo cho bây ý trong cô tu cho những vì giờ mua này mua cho mua trả bỏ lúc tới lúc chờ tí thái bây cho mong số đời chỉ bây giờ mong giờ tuần bây giờ chỉ phá tù nghiên chỉ bây giờ giờ tua到中后辈和社会chờ là nơi không tua bỏ đi giả là nơi chính trái nơi cho cả tổ bên mong nơi对面nhỏ tua cả cho tới trên mình cả giờ linh đạo lúc nào bên thấy tiền nói tiền chữ tao đó tờ lawyer 我做单朝着那说的那叫那个记者不都做那路接路去也都没弄里头真正差不多了别做梦说的后来到了我做单朝着别叫 donors 叫 supporters 叫我那政府和铁别我假太把妹那些包了铁公不在股海里จ่าย就我领的透过了多了过一生我的会我们成一两百年的mình chỉ Iran chỉ theo Iran nhiều họ mong cái này sản xuất, mấy cho chuyện tranh của, lỡ hay thì nhiều tiền đâu bỏ lên đấy, cái gì mình chỉ bỏ tàu này, sao giờ như tôi chỉ tàu sao được thả ra mua là bây giờ, cú hay trong mong thế cú hay cái bây giờ luôn đi cho ăn chúng này, cú hay rồi lỡ thì cú này họ thả cái thứ trai của cha nữa, cái chỉ tàu tôi bây giờ sao thì tôi chỉ tàu thì bây giờ chủ là của cha, bây giờ cha tôi tàu luôn mấy cái một số số lúc thì vì lúc sáng đầu nó thua lúc sáng đầu nó bóng một gì thì sao qua chỗ này cho lúa giờ có một cái bao số thì yêu đi trả cả tàu nè son chân lì tu hải chân có tu khen có thể một số nó hợp hiệp còn là họ chuyển chơi đây chỗ này đó của hai chỗ này hay thì giờ này mỗi cùng một nhóm tàu Congress này if I'm elected to Congress. Which in November 3rd. Do cú một nhớ được Congress qua chỗ này. Cú có một bộ cho chạy nhớ đó, có sao sai bây giờ không gì nữa. Cho một sao một lần, có mấy cái khí chạy có cho là nó做这些没干。cú cho rồi này đó. Có một phải chỉ tàu khoan nó, thì cú so Congress qua chỗ này ok. cho lù bây giờ mong đi tại bây giờ chỉ phá tụ tú tròn mi cả nhiệt chỉ bây giờ tua phá tụ bây giờ cho đấy chuyện mi cả này bộ xã thì bây giờ bây giờ place mi cả đây nào mà cú xã thì yes we the Hmong people already earned our place in America no one should never face deportation We are refugees. Beyond we are not illegal alien. Beyond cross the border, Beyond refugee, Beyond fight Congress there. Beyond我还得被做梦说的，
要古到那看过是嘞，我要八辈做梦是的，只要梦是的，这错还能，要我家个被完美。读不大过还多那样，要看过说能够记录上了来10倍是的，我他们没多那说的，我要没说。lần đầu tiên mà power mà bảo trợ trái là Congress mà Congress là thời thế cho bộ cho Congress là pan ở cho trái 我要摸着 judges 就要多的最大的了，来找的搞的这些沙场的红色，当然对我拿，不要听对我拿了，ở cho trái là pan cho trái là大对面用要摸得明，我对头就做呢，ở cho trái làเขา apply 到那做老师。做啥的事，冇被做啥的事。咗nói就咗幾隻是真正嘅，比較 refugee community 關到你啦。嚟我啦，嚟我晒知道比較 refugee community， 比較到冇 fight 啊，而家只用到嚟做咗咁係攞住攞咧。我喺啦路嘅 baby， 你要打到你我只上啦，我真係去保咗ใจ。Congress made the law in Congress。Congress can amend the law in Congress. I want to let you know that why Betty doesn't amend the law. Because they want to use our community here for their political purposes. Nghe tao đâu rồi hay là lớn xã sĩ bê thầu hiệu áp hạ nên gầu nữa nè Betty đã tao lọ họ biết rõ nó tao đã chọn qua nọ đó. Còn mong gì là vô luôn nữa giống một tỏi giống một fight trong mong nếu muốn introduce each bill 要到 Congress 你们 introduce 係咋？講乜好 deportation 啊 pass for 72 months 呢？我家係乜 change permanently 乜 pass 晒咗落嚟先啦。這啲你對打晒咗落嚟，俾大家做晒咯，真係唔錯咧。但是再加了啲 way no way， 再加了嘢其他嘅先 OK。你都只需要再加啲去判。可能又考過係俾就懵啦，老屎俾。lỡ ta chỉ nó mà giờ bé chỉ muốn cho lỡ rồi cũng trong giờ lỡ mới bé nọ thế gì nữa, bé chỉ là mẹ nhiều rồi lỡ gì nữa, lỡ mới bé nọ thế gì nữa, của hai đứa bé chọn mong số ta, bé chỉ cho lúc sinh từ, party từ là hai đứa bé chọn mong là, do cái giống hai đứa, của là nhau quỷ sự tàu lúc xong là có thể bỏ mong sao kết chọn nhỉ, nên lúc này nó mong cái đấy có thể chịu hút được của cho deportation, họ của nhà ba tàu mong gì của nhau hồ Congress, có thể ba tàu này. Giờ của nhau Congress này, mong tới chỉ trâu xa là nó của hắn này. Giờ thử ý bé vô đồ xe này, cái thứ này sẽ Congress bé chỉ trâu xa là của hắn này. Thử ý bé chỉ mua xe, cái thứ này sẽ là chỉ thâu, mẹ lôi xong là chỉ thâu. Ta chỉ là bé lên bé họ lấy sự là mà bé giờ chủ xa cái đấy tụm nhau Congress. Giờ sao mà liền là tôi tỏ cá là lấy trâu cha bé này, tới xa tôi ôm mà nhau tỏ Congress. Giờ sao mà ôm mà nhau tỏ này, giờ sao mà liền nó xa ta à? cho ta mình là nhìn như thế họ bây giờ nó chọn chuẩn bị liền đó, ta chỉ vì bộ ôm mà này là cái là mấy cái là cái cứ sẽ là một số chỉ thôi, khó nó khó có thể để bây giờ tôi dùng này để cùng share, yêu trả về thế chứ, chỉ có bây giờ một trò mấy cái là chỉ trả chỉ chơi này, bây giờ hai trái sao rồi này, mấy cái là chơi chơi là yêu poker, ta chỉ bây giờ là rồi trong là chỉ cần là bây hai trái, lùi về của thằng nó này, của trong thằng nó bây cho supporter cho bác sĩ, cho nên cho gì, cho guest speaker của nó, thank you nên số tụ nữa. I'd like to say a few words in English. I'd like to thank Bob Cardinal, Will Roth for coming here tonight and have wonderful speeches for me tonight and for the community tonight. So thank you so much for being here. 我做了种日子，佢哋呢家庭做朋友，做度完呢到晒蒙屯市的路和所事古木口做，路以外咯，完前夜把车做破伤了，又共八只伤了，做这里那了，伊落去生产做被人日子蒙呀，你怎样做考对了是，後路生命呢是打了考對了是，特別每度都吞菜，冇本事連那了被xử理到抽天，佢kia theo 要頭我做了人就只天頭個被。做人做到人至少見到眼樣上。